নমস্কার। আহ অগ্নির ৯:০৬ সকাল ৯টা অগ্নির সঙ্গে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে একটু আগেই শুরু করছি। আজকে ৮:৩০ নাগাদ শুরু করছি। তার কারণ ৯টায় আমার একটা ইম্পোর্টেন্ট কাজ আছে, আমি বেরোবো। আম অনেক কিছু ঘটে গেল গত সপ্তাহে এবং গত সপ্তাহে অগ্নির ৯:০৬ ইচ্ছে করেই করিনি। কারণ রেগুলার পোস্ট ম্যাচ শো করছিলাম। প্রি-ম্যাচ bilingual লাইভ আপনি দেখছিলেন উইথ দ্য হোল রেপ স্পোর্টস টিম। অ্যান্ড নাও দ্য উইক ইস কামিং টু আ ক্লোজ। আমরা সবাই মেলবোর্ন যাবো এখান থেকে। উই আর টেকিং অফ অন স্যাটারডে। উইল বি রিচিং মেলবোর্ন অন সানডে। দ্য অল ফেবলড বক্সিং ডে টেস্ট ২৬শে ডিসেম্বর থেকে যে টেস্ট শুরু ২৬ থেকে ৩০। যদিও জানি না পুরো ৫ দিন সেই টেস্ট টিকবে কিনা। দুটো টিমেরই যা অবস্থা ব্যাটিং অর্ডারের বিশেষ করে। যদি আপনি শুধু ট্র্যাভিস হেডকে এর থেকে বাদ রাখেন বা কে এল রাহুলকে, তো তারপরে আমরা নিউ ইয়ার টেস্ট অ্যাটেন্ড করবো সিডনিতে, উইচ স্টার্টস ফ্রম দ্য 3rd of January. সো লট হ্যাজ হ্যাপেন্ড ওভার দ্য লাস্ট উইক এবং তাই নিয়ে মনে হলো আপনাদের সঙ্গে একটা জমিয়ে সকালবেলা আড্ডা মারা যাক। গত ২-৩ দিন ধরে, ইনফ্যাক্ট আমি বলব ২-৩ দিন না, ২-২.৫ দিন ধরে কলকাতায় ঠান্ডাটা বেশ কম। আমি জানি না শহরতলি বা বাইরে কি অবস্থা। ঠান্ডাটা বেশ কম। কোনো একটা নিম্নচাপের আশঙ্কায়। নিম্নচাপ কিনা জানি না। তবে আ জানেন তো দুভাবে জিনিসটাকে দেখা যায়। কাল আশ্বিনের ওই শক ডিক্লারেশন এর পর, রিটায়ারমেন্ট ডিক্লারেশন এর পর আমরা সবাই ভাবছিলাম যে হাউ টু লুক এট ইট? ইস দিস দ্য রাইট টাইম টু কুইট? ইনফ্যাক্ট কালকে প্রচুর কমেন্টস পেয়েছি যে আশ্বিন কি ঠিক সময়ে অবসরের সিদ্ধান্তটা ঘোষণা করলেন? কারণ মেলবোর্নে ড্রপ ইন উইকেট, সিডনি ক্লিয়ারলি স্পিন সহায়ক উইকেট হয়, কিছুটা স্পিনাররা অনেকটাই হেল্প পান। টাইম এন্ড এগেইন আনিল কুম্বলের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি, বাকিদের ক্ষেত্রেও নেথান লায়নের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি। সো ইন্ডিয়া probably needed Ashwin Jadeja for Melbourne and Sydney. But here is what makes the Ashwin story very interesting. আমাদের রেপ স্পোর্টস এর কর্ণধার যিনি বড়িয়াদা, যার সঙ্গে আশ্বিনের এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউয়ের কিছু স্নিপেটস আপনাকে আজকে দেখাবো আমার এই শোতে। যখন বর্ডার গাভাস্কার ট্রফির জন্য ইন্ডিয়া টিম প্রস্থান করে ভারতবর্ষ থেকে, তারা অস্ট্রেলিয়া যায়। বাই দ্য ওয়ে, আশ্বিন আজ দেশে ফিরে আসছেন। তিনি কনক্লেভেও থাকবেন, বড়িয়াদাকে কথা দিয়েছেন। ট্রেল ব্লেজার্স কনক্লেভ, যেটা মার্চ মাসে হবে। এই আশ্বিন যখন গেলেন অস্ট্রেলিয়া খেলতে, তার ঠিক আগে বড়িয়াদাকে বলেছিলেন, যেদিন বুঝবো আমি টিমের জন্য লাগেজ ছাড়া কিছু নই, এক্সকিউজ মি, যেদিন বুঝবো আমি টিমের জন্য ব্যাগেজ ছাড়া কিছু নই, সেদিন ওয়ান্স অ্যান্ড ফর অল আই উইল স্টপ প্লেইং ফর দ্য টিম। কটা লোক বলেন? বিশেষ করে যে মানুষটির ৫৩৬টা টেস্ট উইকেট, ৬টা সেঞ্চুরি, ১৪টা 50, ফাস্টেস্ট টু 100 টেস্ট উইকেটস, 150, 200, 250, 300, 350, অকশনের মতন সাউন্ড করছে না আইপিএল এর, বাট দিস ইজ দ্য ট্রুথ। International elite athlete, one of the best cricketers India has ever got. India cricketing history, cricketing legacy খুব রিচ। আশ্বিন তার মধ্যে স্বমহিমায় বিরাজমান। বাট স্টিল দ্যাট ওয়ান কোয়েশ্চেন রিমেইনস, যে আশ্বিন কি ঠিক সময় অবসর নিলেন সিরিজের মাঝপথে, বিশেষ করে যেখানে ৩ টেস্টের পরে সিরিজ ইভেনলি পয়েজড এট 1-1। পার্থে ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়াকে দুর্মুশ করলো, অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়াকে দুর্মুশ করলো, ব্রিসবেনে এত বৃষ্টি হলো এবং ব্রিসবেনের ড্রেনেজ সিস্টেম অত্যন্ত ভালো বলে তাও এতগুলো ওভার আমরা পেলাম। হ্যাটস অফ টু দ্য ব্রিসবেন ড্রেনেজ সিস্টেম। এত থান্ডারশাওয়ার হলো, সেখানেও কিন্তু ইন্ডিয়া ব্যাটেলড আউট। মানে বুমরা আকাশদীপ না থাকলে জানি না, সিরিয়াসলি জানি না কি হতো। কারণ হেজেলউড বেরিয়ে যাওয়ার আগে স্টার্ক, কামিন্স, হেজেলউড যেভাবে এই পেস থ্রোই বল করছিলেন, দাঁড়াতে পারছিলেন না ইন্ডিয়ান ব্যাটসম্যানরা। অনেস্টলি বলছি, কে এল রাহুল, রবীন্দ্র জাডেজা ছাড়া দের ওয়াজ লিটল রেজিস্টেন্স ফ্রম দ্য টপ অর্ডার। সেই বিষয়ে পরে আসবো, when we finally look forward to the boxing day test, to the MCG test, এবং সেটা অস্ট্রেলিয়া থেকে বলবো আপনাদের। বাট ইজ দিস দ্য রাইট টাইম টু গো অ্যাওয়ে? ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সিনিয়র প্রোজ ইন দ্য টিম, ইয়াংস্টার, এতগুলো ইয়াংস্টার গেছেন অস্ট্রেলিয়ায়। ভাবুন, আকাশদীপ গেছেন, হর্ষিত রানা গেছেন, যশস্বী জয়সওয়াল গেছেন, শুভমন গিল ইজ অলমোস্ট এ ইয়াংস্টার, জাস্ট ওয়ান অস্ট্রেলিয়া সিরিজ ওল্ড। সেম গোজ ফর ঋষভ পন্ত, ইউ হ্যাভ ওয়াশিংটন সুন্দর অলসো। So many players, probably they needed an experienced pro like Ravichandran Ashwin. কিন্তু রবিচন্দ্রন অশ্বিন কি বলেন? রবিচন্দ্রন অশ্বিন বলেন, আমাকে যেন কখনো ধাক্কা মেরে টিম থেকে বের করতে না হয়। আমি যেন নিজের সম্মান নিজে নিয়ে মাথা উঁচু করে টিম থেকে বেরিয়ে যেতে পারি। This is exactly what Ashwin does at the press conference with Indian captain Rohit Sharma yesterday. কি বললেন অশ্বিন গতকাল? এই আশ্বিনের বক্তব্যটা শুনুন। অনেক ভাইরাল হয়েছে, এটা অনেকে শুনেছে, যেভাবে আশ্বিন খুব ননশ্যালেন্টলি, খুব আনসেরিমনিয়াসলি অবসর ঘোষণা করলেন। কেন শোনাচ্ছি আপনাকে বলবো। একবার আশ্বিনের বক্তব্যটা শুনুন, কাল যখন ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মার পাশে বসে উনি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে অবসর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, তারপর বলছি। Myself, honestly, I think it would have been better if Bumrah was here or Akashdeep was here. But Rohit is unfortunate to have me along his side. Since he said announced, I'm not going to take too much of your time. This will be my last day as an Indian cricketer in all formats at the international level.
I do feel there's a bit of punch left in me as a cricketer, but I would like to expose and probably showcase that in club level cricket. But this will be the last day, and I've had a lot of fun. I must say I've created a lot of memories alongside Rohit and several of my other teammates, even though I've lost some of them over the last few years. We are the last bunch of OGs, if we can say that, left out in the dressing room, and I would be marking this as my date of having played at this level. Obviously, there are a lot of people to thank, but I would be failing in my duties if I didn't thank the BCCI and fellow teammates. Several of them. I want to name a few of them. So all the coaches who've been a part of the journey. Most importantly, Rohit, Virat, Ajinkya, Pujara, who've taken those splendid catches around the bat to give me the number of wickets I've managed to get over the years. Also, a big thank you to the Australian cricket team, who've been very fierce competitors. I've enjoyed my time playing against them. And I think it's already getting long. I wouldn't be taking any questions, but it's truly a very emotional moment. I don't think I'm in a position where I would be answering the questions in the right way. So please pardon me for that. And once again, yeah, that's my time. Thanks for being the journalist that you've been, writing good things and of course writing nasty things on occasions. And that's a relationship I think we would maintain forever, and I hope the cricketers to come in the future will also get the same amount of love that you've given them. Once again, thank you all, and yeah, see you all soon. As a cricket এবং কেন শোনালাম আরেকবার বক্তব্যটা, দিস ইজ সো টিপিক্যাল রবিচন্দ্রন অশ্বিন, ইজন্ট ইট? বাড়তি ইমোশন নেই, উচ্ছ্বাস নেই, আবেগ নেই, ভেসে যাওয়া নেই। পূজারা, রাহানেকে ধন্যবাদ দেওয়া, তারা অধিকাংশ সময় ক্লোজিং ফিল্ডার ছিলেন when Ashwin was bowling, especially on Indian tracks, to give Ashwin those many wickets. The gratitude of Ashwin, thanking the BCCI এবং ক্লিয়ার মাইন্ডসেট। আমি এক্স্যাক্টলি কি বলবো, কি করব, আমি আজ কোনো কোয়েশ্চেন নেব না জার্নালিস্টদের থেকে, কারণ আমি সেই মেন্টাল স্টেটে নেই প্রশ্নগুলো লজিক্যালি যথাযথ ভেবেচিন্তে উত্তর দিতে পারবো। ক্লিয়ারলি আমার মধ্যে একটা ইমোশন কাজ করছে। এত বছরের একটা টেস্ট ক্যারিয়ারের আমি অবসর ঘোষণা করলাম। দিস ইজ হোয়াট Ashwin has always been. He has exemplified as a fighter. He has set examples as a thinker of the game, astute thinker of the game. কাল যখন বড়িয়াদার সঙ্গে এবিসি করছিলাম on Ashwin era, অনেকে বলছিলেন Ashwin is the best captain India never had. IPL এ উনি কিন্তু ক্যাপ্টেন্সি করেছেন, but what a fantastic thinker of the game he is. আমি এবং probably one of the best things to happen in this year's IPL mega auction, Chennai buying back Ashwin. So চেন্নাই অ্যাসিওর করলো MS ধোনি আশ্বিনের যে হলুদ জার্সির পার্টনারশিপ শুরু হয়েছিল, সেখান থেকে আশ্বিনের ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে আসা, পথ চলা শুরু, উনি যেন ক্যারিয়ারটা শেষ করেন ওইভাবে। আই এম জাস্ট ইম্যাজিনিং আফটার অল দিস রিটায়ারমেন্ট, এবং আজকে বাই দ্য ওয়ে আশ্বিন দেশে ফিরে আসছেন ফ্লাইট নিয়ে, আশ্বিন আর জাডেজা এক চেপাক, টার্নিং দ্য বল, বিটিং দ্য ব্যাটসম্যান ইন ফ্লাইট, বিটিং দ্য ব্যাটসম্যান ইন গাইল. Amazing. Vian Singh writes, bro, Ashwin retired at 38 years old. That's well past the age of many greats who have retired earlier. We thank him for his service, and it's time to give chance to many talented youngsters. Vian Singh, I agree with you. 38, but do you really think age is a number in sports right now? How old is Lionel Messi, Vian, you tell me? How old is Cristiano Ronaldo, you tell me? How old is Virat, in fact, you tell me? He's 36, Rohit is 37. You may argue about their form, but you can never argue about Virat's fitness, right? And you know what, Vian, that's a bit ungrateful, because just a few months ago, Ashwin got the Man of the Series award against Bangladesh in a home test series. So it was not that he was a burden, he was a luggage, he was a baggage, he was performing his duties better than ever. Yes, he had a modest series by his standards against New Zealand, but then those were raging turners in Pune and Mumbai, where Ashwin Jadeja were negated by the surface itself. অ্যাডিলেড ম্যাচটা যদি আপনি ধরেন, আশ্বিন রোহিত বারবার বলছিলেন যে আশ্বিনকে আমি হাতে পায়ে ধরে রাজি করিয়েছিলাম পিঙ্ক বলটার জন্য থেকে যেতে। অ্যাডিলেডে আশ্বিন দুরন্ত ভালো বোলিং করেছেন। জাস্ট গিভ মি ওয়ান সেক। অ্যাডিলেডে আশ্বিন দুরন্ত ভালো বোলিং করেছেন, এবং সিরাজ যদি ট্র্যাভিস হেডের সিটারটা না ফেলতেন, হি উড হ্যাভ গট ট্র্যাভিস হেড আউট। হি গট ইন দ্য মাইন্ড অফ ট্র্যাভিস হেড, হি বিট ট্র্যাভিস হেড ইন দ্য ফ্লাইট। দুর্দান্ত বল করেছেন। এবং জানেন তো, এই 14টা 50, 6টা টেস্ট 100, আমরা আশ্বিনকে বলি বোলার 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 বোলার। He's probably one of the greatest all-rounders in test cricket India has ever had. Probably one of the greatest all-rounders. And really, when you were saying goodbye to Ashwin, আপনি যখন আশ্বিনকে টাটা বলছেন, আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না। কারণ আপনি আইপিএল থেকে ভাবুন, MS ধোনি, চেন্নাই, ইন্ডিয়ার জন্য, এবং যখন আইপিএলে আশ্বিন এলেন তামিলনাড়ুতে, হি ওয়াজ টেকিং উইকেটস ফর ফান রঞ্জি ট্রফিতে, কে ভেবেছিল এত ইলাস্ট্রিয়াস একটা টেস্ট ক্যারিয়ার হবে? এবং যখনই ভারতের কোনো সংশয় হয়েছে, দে হ্যাভ টার্ন টু আশ্বিন. Vian, if I may remind you, last year he was 37, now that he was 38.
Why was he drafted in the 2023 50 overs World Cup squad, you tell me? Why was that Rohit, Rahul had immense faith on Ashwin? Why did he play the first game against Australia in Chennai? And by the way, he got, if I'm not mistaken, he got the wicket of Glenn Maxwell as well in that match. Why did he play the 2022 T20 World Cup match against Pakistan in Melbourne? মোহাম্মদ নওয়াজের লেগ স্টাম্পে বলটা ছেড়ে দেওয়া, ওয়াইড হয়ে যাওয়া, ইনফিল্ডের ওপর দিয়ে ঠান্ডা মাথায় বলটা লফট করে দেওয়া। এবং আশ্বিন যখন পরে বলছেন, তিনি বলছেন বিরাট আমাকে একটা বলের জন্য 6টা শটের অপশন দিয়েছিল এবং বিরাটের চোখ দেখে মনে হচ্ছিল এখানে নেই, হি ওয়াজ পজেসড, হি প্লেড অন আ ডিফারেন্ট লেভেল, হি ওয়াজ অন আ ডিফারেন্ট প্ল্যানেট অল টুগেদার, সো আই হ্যাড টু কিপ মাই কাম। And this is why Ashwin stands out for me. Not just a cricketer, he's one of the greatest cricketers India has ever produced. যদি কোনো গ্রেটেস্ট ইন্ডিয়ান টেস্ট 11 হয়, আশ্বিন হেসে খেলে ঢুকবেন along with Anil Kumble as my two spinners. So my two spinners will be Kumble and Ashwin. Not because he has excelled, not because he has outfoxed batsmen. Obsession হয়ে গেছিল তার ব্যাটসম্যানদের নিয়ে এবং তিনি কন্টিনিউয়াসলি বলছিলেন যে বারবার স্টিভ স্মিথের কথাও তিনি বলেছেন যে আই ওয়াজ অবসেসড উইথ স্টিভ স্মিথ। রবি ভাইয়ের সঙ্গে প্ল্যানিং করছিলাম, আই হ্যাড টু গেট হিম আউট, আমি ওর কিউজ ধরতে পারছিলাম না। কন্টিনিউয়াসলি ভাবছেন ট্রু জেন্টলম্যান অফ দ্য গেম। তাই জন্য নয়, Ashwin will be remembered, will be hailed as one of those people শক্তভাবে যার পা আগা করে ইলাস্ট্রিয়াস টেস্ট ক্যারিয়ারে মাটিতেই ছিল। বড়িয়া মজুমদারের সঙ্গে রেফ স্পোর্টসকে দেওয়া একটা এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে তিনি সেটাই বলেছিলেন। একবার শুনুন। মাঙ্কাডিং নিয়ে অনেকে বলবেন, দ্যাট ওয়াজ ওয়েল উইদিন দ্য রুলস অফ দ্য গেম, দ্যাট ওয়াজ উইদিন দ্য স্পিরিট অফ দ্য ক্রিকেট। প্রথম যখন মাঙ্কাডিং করেন, আশ্বিনের স্টেট লেভেল কোচ আশ্বিনকে বলেন যে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলবো না, আশ্বিন বলেছে বলবেন না। But what I did was well within the rules of the game. Ashwin বাবাকে জিজ্ঞেস করে আমি যদি মার্কেটিং করি কি হবে, বাবা বলছে খেলার নিয়মের মধ্যে কর। Ashwin did it. So let's hear about Ravichandran Ashwin from Ravichandran Ashwin himself. Exclusive conversation with Boria Mozumdar. See, I think firstly it is not cricket is not something that I chose as a profession because I wanted to be popular or because I wanted to be on TV or because I wanted to earn money. The reason I started playing the game was pure joy and love, and not once through my life of playing the game, right? Not once. I mean, even through all the struggles of, there are. I mean, for me, bringing out how much I love the game, because all through the struggles of my parents to buy, the cost of a bat used to be 6,000 rupees, and the entire salary that my household used to get was about 2,000 rupees. So 2,000, 3,000 rupees. To buy those English willow bats was a huge struggle. But through the thick and thin of it, never once did my parents ever tell me that it is an investment that we'll have to go and earn back. I don't know what it meant to them. It was just the pure love. Even now, right, when I go back home to my mother or father, I just feel home. There are several times I go ahead and think, what will I do if they're not there? Because they've been there all through my life as a pillar of support and as a pillar of and how do I say that? There is no expectancy for that love that they give. And even now when I'm home, I'm currently go home, my dad will give me the 100 grams of my favorite milk sweet that I used to eat when I was 12, 13 years old. And I don't know how I would repay that back, because we all miss our parents once they're not there anymore. But unbelievable, right? This is what defines Ashwin. এই যে আমি বলছিলাম শক্তভাবে আগাগোড়া তার পা গোটা ক্যারিয়ার জুড়ে মাটিতে থেকেছে, আফটার টেকিং 537 উইকেটস, scoring 600s, 1450s, fastest to 100, 150, 200, 250, 300, 350 টেস্ট উইকেটস। এই যে বাড়ির একটা যাপন, বাবা মার একটা প্রতিপালন, এটা আশ্বিনকে খুব ফার্মলি আশ্বিনের পা মাটিতে রাখতে সাহায্য করেছে। অমর্ত্য চক্রবর্তী লিখছেন আশ্বিন ফিউচারে অনেক কন্ট্রিবিউশন দেবে ইন্ডিয়ান ক্রিকেটকে। টিএনএ প্লাস আমার ইচ্ছে এনসিএ তে আসুক, উইল সি হোয়াট আশ্বিন ডিসাইডস ফর হিমসেলফ। আপাতত তো চেন্নাই সুপার কিংসের ইয়েলো জার্সি গলিয়ে তিনি আইপিএল খেলবেন। তাকে মেগা অকশনে নিয়েছে চেন্নাই, and that is one of the best things to have happened in this year's IPL auction. Vian Singh bolchen, keeping all emotions aside, I think Kuldeep has been a better bowler. Vian, you just go and look at the statistics and they speak for itself. And yes, you cannot ignore Ashwin's batting, Vian, because I always say he's undervalued as an all-rounder. He's extremely undervalued. 6 test hundreds, 1450s, average of touching 26. We should have given more value to Ashwin. কিন্তু এই যে আশ্বিন, পূজারা, রাহানের কথা বললেন, ক্লোজিং ফিল্ডার যারা আশ্বিনকে তার টেস্ট উইকেট গুলো নিতে সাহায্য করেছেন, এবং আশ্বিন একটা ভীষণ সুন্দর কথা বললেন, লাস্ট বাঞ্চ অফ ওজিজ ইন দ্য ড্রেসিং রুম। ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা কি বলছিলেন, ক্যান পূজারা এন্ড রাহানে মেক আ কামব্যাক? Rohit Sharma, in typical Rohit Sharma style,
in yesterday's post-match press conference. हुआ है, आप मेरे को मरवाओगे यार। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये तीनों रिटायर हो गए। पुजारा भी रिटायरमेंट उसने अनाउंसमेंट नहीं किया है यार। हाँ नहीं, आपने तीनों का नाम लिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं भाई, अभी नहीं है यहाँ पे, लेफ्ट या राइट देखने में अभी नहीं है, बट आगे पता नहीं, आ सकते हैं यार। सो सिर्फ ऐश नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है, और बाकी 2 लोग हैं वो कभी भी आ सकते हैं, और दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं है। It's typical Rohit Sharma, তাই না? টিপিক্যাল রোহিত শর্মা। হ্যাঁ, টিপিক্যাল স্টাইল। মানে এই লোকটাকে দেখে কে বলবে যে লোকটা ধারাবাহিক অফ ফর্ম যাচ্ছে, ট্রিমেন্ডাস আন্ডার প্রেশার অ্যাজ আ ব্যাটার, অ্যাজ আ ক্যাপ্টেন। হোয়াট ডাজ রোহিত শর্মা হ্যাজ টু সে অ্যাবাউট দিস? তার নিজের অফ ফর্ম নিয়ে দিস্তা লেখালেখি হচ্ছে। রোহিত শর্মার কি বক্তব্য নিজের কনসিস্টেন্ট ধারাবাহিক অফ ফর্ম নিয়ে? রোহিত শর্মা কি বলছেন? I've not batted well. There's no harm in accepting that. But I know what's in my mind, how I'm preparing myself. All those boxes are very much ticked. It's just about spending as much time as possible, which I'm pretty sure I'm just there. As long as my mind, my body, my feet are moving well, I'm pretty happy with how things are planning out for me. Sometimes those numbers can tell you that okay, it's been a while since he's got a big runs, but it's for a person like me, I think it's all about how I feel in my mind, what kind of prep I'm having before each game, and how I'm feeling about myself. That's the most important thing, and I'm feeling good about myself, to be honest. Runs are obviously not showing that, but inside it's a different feeling. বিগ স্টেটমেন্ট ফ্রম রোহিত শর্মা। রান যদিও সেটা দেখাচ্ছে না, কিন্তু ভেতরে উনি ভালো বোধ করছেন এবং ওনার এই মুহূর্তে অবসর ঘোষণার কোনো ইচ্ছে নেই। সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলেও আমরা জানি না। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমি বারবার বলি। Yes, we will criticize them. Rohit Virat consistently not getting runs, especially Rohit Sharma consistently off color. বাংলাদেশের 4টে ইনিংস বলুন, নিউজিল্যান্ডের 6টা ইনিংস বলুন, বেঙ্গালুরু সেকেন্ড ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে একটা 50 বাকি, and he is looking like a walking wicket. আসবে অস্ট্রেলিয়া, exactly know how to work him out, and he will eventually go. He has sacrificed the opening position for KL Rahul. In fact, ব্রিসবেনেও রাহুল যেভাবে ব্যাট করেছেন, রাহুল জয়সওয়াল all slated to open in Boxing Day Test and New Year Test as well. যদি না কোনো ইনজুরি হয়, Rohit will bat at number 6. But this is very important for players of caliber like Rohit and Virat. It's very important তারা ভেতরে কিরকম ফিল করছেন, what is their mind and their body telling them, are they preparing well enough, are they mentally there, are they mentally switched on, are they mentally satisfied with their own prep, with their own performance? I think Rohit is. রোহিতকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে যে আমার ব্যাটে রান নেই, সেটা রোহিত বারবার অ্যাড্রেস করেছেন কাল। কিন্তু একই সঙ্গে রোহিত বলছেন ওনার নিজের জন্য যেটা দরকার, ওনার মেন্টাল প্রিপেয়ারনেস, উনি কতটা প্রস্তুত এই অজি অ্যাটাককে ট্যাকেল করতে, এবং রোহিত বারবার বলছেন রোহিত ইজ ভেরি মাচ ওয়েল প্রিপেয়ার্ড। বাই দ্য ওয়ে, লেট আস শো ইউ সাম ভিজুয়ালস ক্যাপচার এক্সক্লুসিভলি বাই রেফ স্পোর্টস। আজকে ভারতীয় টিম ব্রিসবেন থেকে প্রস্থান করেছে। দিজ আর দ্য ভিজুয়ালস উই উইল শো ইউ। আপনি দেখতে পাচ্ছেন টিম বাসে একে একে উঠছে ভারতীয় দল এবং ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। যদিও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের ভূমিকা নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন আছে। বুমরা আকাশদ্বীপের আগে এই ম্যাচে সিরাজকে ব্যাটিং করতে পাঠানো যে কি যুক্তি, কি লজিক, এটা গৌতম গম্ভীর, অভিষেক নায়ার, মনে মর্কেল, রায়ান টেন্ডুলকারেরাই জানেন। But they have faced a lot of criticism, and rightly so. But this is the Indian team today morning at Brisbane. They are leaving for Melbourne MCG. 26th of December, the Boxing Day test starts. We at Rev Sports will all be there. We'll all be there celebrating the Boxing Day test. Ritam Mitra Likchin, carom ball introduced by Ashwin in international cricket is absolutely carom ball introduced by Ashwin. We cannot deny that. These are visuals captured exclusively by Rev Sports. Apni dekhte pacchen shokale Indian team leaving Brisbane for Melbourne. But this is what brings me back to my today's live topic, right? Tomogno Boshugi Likchin, Ashwin's first international wicket was in white ball. Last one was in pink ball, and in between there was struck full of red ball wickets. Beautiful statement, Tomogno. Yes, absolutely correct. Absolutely right. এবং এই যে আমি আজকে ক্যাপশন দিয়েছি না যে অশ্বিন জমানার অবসান, কোন পথে রোহিত বিরাট। ইয়েস, আশ্বিন ডিসাইডেড টু কুইট হিমসেলফ। মাথা উঁচু করে নিজের সম্মান নিয়ে বেরিয়েছেন। এই দেখুন, সকালবেলা ব্রিসবেন থেকে টিম হোটেল থেকে ইন্ডিয়া টিম চেক আউট করছে। আপাতত রোদ ওখানে, এরকম ঝড় বৃষ্টি ঝড়ঝঞ্ঝা পরিস্থিতি নয়। তারা বেরিয়ে গেছে মেলবোর্নের জন্য। বাট আশ্বিন রিটায়ার্ড হিমসেলফ, টুক আ কল হিমসেলফ। রোহিত গতকাল প্রেস কনফারেন্সে বললেন, যেটা আমি আপনাদের দেখালাম, রোহিত বারবার বললেন হি ইজ feeling good about himself. Runs not showing that, but he's looking good about his prep and everything. He's feeling good about his prep and everything.
But this is what is very important, I think. For international caliber players like Rohit, Virat, এত বছর ধরে খেলেছে, নিজেদের গেমটা অত্যন্ত ভালো করে জানেন, তাদের জন্য এই ফিলিংটা, এই সেন্সটা ভীষণ জরুরি যে আমার ভেতরে আমি সুইচড অন কিনা, মেন্টালি সুইচড অন কিনা, মেন্টালি তৈরি কিনা মাঠে গিয়ে ইন্ডিয়ার জার্সি পড়তে, মেন্টালি আমি নেটে কিভাবে প্র্যাকটিস করছি। And I think the decisions will be left to Rohit and Virat. Yes, time is running out for Rohit. I think the time has run out with again a modest outing in Brisbane, Melbourne, Sydney. আপাতত মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টে রোহিতই ক্যাপ্টেন থাকছেন ইন্ডিয়ার, মেক নো মিস্টেক, but Rohit has to perform, Rohit has to fire, no two questions about that, no doubt about that. Number 4, number 6 in India has to perform at MCG and SCG, otherwise this test series might be, well, you know the rest, we don't say it. অগ্নি 9-6 এই পর্যন্তই। খুব ভালো লাগলো যারা যারা জয়েন করলেন। কাল আবার সকাল 9টায় নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য অগ্নি 9-6। দেখতে থাকুন রেফ স্পোর্টস। আজকে গুকেশের এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ আপনি পাবেন রেফ স্পোর্টসের অ্যাক্রস অল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মস, টুইটার, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, এবং ইন্ডিয়ান টিম ব্রিসবেনের যে ভিজুয়াল সেটা আপনি ইনস্টাগ্রামেও পাবেন, ক্যাপচার এক্সক্লুসিভলি বাই রেফ স্পোর্টস টুডে মর্নিং। সো গুকেশ, আফটার বিকামিং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন, one of the first exclusives with Boria Mujumdar with Ref Sports you will get today. Thank you so much for watching.